Na bila shaka mtazamaji, umegonga ndipo ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba weekend yako ni njema kabisa. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na mfasiri kwa lugha ya ishara, nafahamika kama mimi Mbesa. Karibu kwenye Upeo wa TV47, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Kiwango cha maambukizi ya malaria chapungua nchini kutoka 8% hadi 5%. Uvumbuzi wa chanjo ya malaria huenda ukawa suluhu kuangamiza malaria. Mbunge wa Mbeere Kusini na wanahabari 9 waliokamatwa wakati wa ubomozi Mbeere Kusini waachiliwa, lakini kukamata kwao kumekashifiwa. Na tutakueleza kuhusu masaibu ya wakulima wa muguka katika kaunti ya Embu. Mfasiri kwa lugha ya ishara nafahamika kama mimi Mbesa, na mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati ni kupashe mengi zaidi. Polisi wamewaachilia wanahabari 9 na mbunge wa Mbeere Kusini Geoffrey King'ang'i waliokuwa wamekamatwa jana Jumamosi kufuatia ubomozi wa makazi ya watu eneo la Makima katika kaunti ya Embu. Polisi hao walikuwa wakiwafurusha wakazi waliokuwa wamekusanyika kwenye ardhi hiyo ambayo imekuwa ikizozaniwa kwa muda sasa. Andrin Kilemi anatuarifu zaidi. Ni katika shughuli ya ubomozi wa makazi ya wenyeji wa Makima ambapo wanahabari 9 na mbunge wa Mbeere Kusini Geoffrey King'ang'i walipojipata matatani. Lori hili lililokuwa limewabeba polisi wenye mavazi rasmi likifika na kuwakamata wote waliokuwepo. Juhudi za kujitambulisha kama wanahabari kwa polisi hao zikigonga mwamba. Wanahabari waliokamatwa ni Muige William na Solomon Mwaneki wa shirika la habari la The Standard, Josephat Mukundi na Peter Mongai wa shirika la Royal Media Services, Dennis Fundi wa Meru TV, Brian Malila wa County FM, Mary Wangare wa Shoro FM, Felix Ndamboki wa Adhiani FM, Dan Makenge wa UTV, pamoja na mbunge Geoffrey King'ang'i wa Mbeere Kusini. Polisi walikuwa wakiwafurusha wakazi kutoka kwenye ardhi hiyo ambayo imekuwa ikizozaniwa. Wakazi aidha wakililia haki yao na kusema kwamba hawakupewa notisi ya ubomozi wa makazi na duka zao za biashara. Hatukuwa na notice ya ati kuna watu watakuja kutubomolea masoko yetu. Sasa tungeuliza serikali, hata ingawa hii sehemu ni yao, si wangepatia watu at least notice? Mtu angalau hata kama wangetupea masaa kama 2, mtu at least atoe kitu yake ya maana. Katika shughuli hiyo zaidi ya familia 1500 ziliathirika, wengi wakisalia bila makazi wasijue watakwenda wapi. Mimi nalia. Sasa mimi sijui niende wapi. Viongozi katika jamii wakiongozwa na mbunge Cecily Mbarire wamekashifu tendo hilo la ubomozi, wakilaumu mamlaka ya maendeleo ya Mtutana na Athi Tarda kwa kukiuka haki za wakazi. Hatutakubali watu wetu wanyanyaswe na watolewe katika shamba ambalo ni lao, because the constitution guarantees the right to property. They may not have title deed, but they have lived there for over 50 years. Kufukuza watu kwa mvua hawana hatia. Ni aje gani? Ni haraka gani wako naye? Wakazi wa maeneo karibu ya Mbondoni na Twanyuni sasa wanaishi kwa wasiwasi, wasijue hatima yao. Hata hivyo, waliokamatwa wameachiliwa. Andrin Kilemi, TV47. Kutoka Embu mtazamaji, kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo wakazi katika kaunti ya Bungoma wamemrai kamishna wa kaunti hiyo kuingilia kati kwa nusuru dhidi ya visa vya uwizi na mauaji ya mara kwa mara. Kisa cha hivi punde ni wizi wa mali ya dhamani ya zaidi ya 450,000 katika kanisa la Life in Christ Kingdom Ministries usiku wa kuamkia leo. Maika Gongo na mengi zaidi. Visa vya wizi pamoja na mauaji vimekithiri katika kaunti ya Bungoma siku za hivi karibuni. Wakazi sasa wakimtaka kamishna wa kaunti ya Bungoma Samuel Kimiti kuingilia kati na kuhakikisha usalama wa kutosha umeimarishwa. Usiku wa kuamkia leo, wezi walivunja madirisha na kuingia katika kanisa hili la Life in Christ Kingdom Ministries na kuiba vipasa sauti vyenye thamani ya zaidi ya 450,000. Ndipo wakakuta ya kwamba kuna baadhi ya vitu kanisani ambavyo hazikukua, kwa hivyo wakanipigia simu.
Immaculate Wanyama anasema waliofika kanisani mapema walipigwa na butwaa. Kupata ukuta huu umebomolewa na vitu vilivyokuwa ndani kuibiwa kabla ya kuripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Kimaeti. Wakaweza kubomoa maspikers, wakatoa speakers zote, makrusofa, kila kitu ndani, na zile ambazo ziliweza kuwashinda wakaweza kuharibu. Wanamtaka kamishna wa kaunti ya Bungoma Samuel Kimiti kuingilia kati na kuongeza maafisa wa usalama katika kituo hicho ili kuimarisha usalama. Wakaweza kutuongezea maafisa ili wakaweze kulinda, kuimiliki hii town, kwa sababu hii nimeanza kuwa town. County Commissioner ninamuomba ya kwamba waweze kutuongezea maafisa wa polisi ambao wako katika police post ya Kimaiti. Maafisa wa polisi ambao wako pale tunajua wanafanya kazi, but ni wachache. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Bungoma Samuel Kimiti anasema uchunguzi umeanzishwa kubaini wahusika na watachukuliwa hatua kali za kisheria punde tu watakapopatikana. Wale ambao wanahusika, kwa sababu usifikiri ati kwa sababu umefanya unaweza jificha. Kwanza ufanye peke yako, unafanya mkiwa wengi. Kwa hiyo tukianza kuchunguza, we start from the known to the unknown. Tunaanza na wewe ambao ulikuwa hapo karibu, alafu utatueleza mlikuwa na nani. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV47, mimi ni Mike Kaguongo. Tukiachana hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba wakulima wa muguka kutoka kaunti ya Embu wametishia kuacha biashara hiyo na kuanza nyingine. Hii ni baada ya kaunti zingine kugeukia biashara ya muguka na kuchangia pakubwa kushuka kwa bei ya muguka kutoka shilingi 1,500 wakati wa kiangazi hadi shilingi 50. Kimodho Karanu na mengi kutoka Embu. Ni kilio cha wakulima wa muguka kutoka kaunti ya Embu na haswa kaunti dogo za Beere ambako ni kitovu cha kilimo hicho, wakisema wako tayari kugeukia kilimo baada ya wakulima wengi kugeukia upanzi wa muguka na kufanya soko lake kuzorota. Lakini sasa ukiangalia huko Kirinyaga sasa na ni mahali maji iko ya kutosha, wakipanda miraa hakuna kukauka, lakini hapa kwetu tuko na changamoto moja, miraa inakauka. Sasa wakati mvua imenyesha, bandare hatupata hiyo mavuno, sasa bei ndio inaendanga chini. Tulikaribishwa na James Siengo Gauki ambaye aliacha kazi ya kufunza katika shule ya upili na kugeukia biashara ya muguka licha ya kuwa na shahada 2 za somo la hisabati. Ile changamoto tunapitia saa hii kubwa sana ni bei ya miraa muguka imeenda chini kabisa. Wakati wa kiangazi kilo moja ya muguka hapo awali ilikuwa kati ya shilingi 1,300 na shilingi 1,500. Wakati wa mvua kubwa, wakulima wengi wamekuwa wakichunia zao hilo chini baada ya ukosefu wa wanunuzi, na wakati wanapopatikana wanunuzi hununua kwa bei duni ya chini ya shilingi 50, huku wafanyakazi wakigawana nusu kwa nusu. Nasikilizana hata akiuza kilo na 100 na kulipa na 50 kwa kilo. Imetimia saa 2:30 asubuhi na kila mtu hapa anaondoka shambani na kiwango alichovuna. Wote wanakutana nje ya boma yake ambapo kila mtu anapimiwa kilo alizovuna na kisha kuambatana na mwenye shamba hadi soko ya Muraru iliyoko Gachoka, Beere Kusini. Hapa wakulima wamekusanyika wakiuza zao hili. La kushangaza, kilo moja leo ilikuwa shilingi 50, huku wengi wakimwaga majani yao chini kwa ukosefu wa wanunuzi. Wakati huu yule mteja wangu ananiitisha miraa kilo 20 something, lakini for now ananiitisha kiwango kidogo sana, kwa maana huko pia kazi hakuna. Hata hivyo, 90% ya mamia ya wakulima hawa hawajali ugonjwa wa COVID-19, huku mmoja kati ya 50 ndiye alivalia barakoa vizuri. Tazama kijana huyu na ambaye anapiga chafya kila mahali bila kujikinga hata kidogo. Mkulima James Gauki anasema hali ngumu ya maisha iliyochangiwa na 1% kubwa na ugonjwa wa COVID-19 imesababisha zao hilo kushuka bei kutoka shilingi 800 kwa kilo moja hadi shilingi 50 kwa kilo.
Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, jina langu ni Kimodho Karanu. Asante sana mwanahabari wetu Kimodho Karani kutoka kaunti hiyo. Kwingineko mtazamaji, katika mtaa wa Tudo mjini Mombasa, kuna mpango wa kuwapa motisha na mafunzo vijana wa mtaa huo ili wasitekwe na uraibu wa pombe na mihadarati, hasa wakati huu ambao masomo yamekuwa yakikatizwa na ugonjwa wa corona. Lorani Kalu amemwangazia kijana mmoja katika mtaa huo ambaye amejitolea kuendeleza mpango huo bila malipo yoyote. Julius Mtisia, kwa jina la Kiislamu Suleh Ali, anajulikana kama kocha Baros katika mtaa huu. Aliacha kazi zake zote alizosomea kitaaluma na kuamua kuwa kocha wa mpira wa kujitolea hapa mtaani kwa ajili ya kuwaokoa vijana wenzake wasipotezwe na ulevi wa kawaida. Ndoto yake imetimia, kwani amewafanyisha mazoezi zaidi ya watoto 70 chini ya timu yake ya Chuda Youth Soccer Warriors. Hapa tulianza 2019, sasa tunaenda kumaliza miaka yetu 2. Matatizo ni yale yale ya athari za corona, lakini anaendelea. Wazazi wameridhia kumwachia watoto wao awafunze bila malipo. Yaani ile tu akaona watoto wanakaa hawana kazi, hawana nini, kucheza michezo, ambapo akainukia kwa kufundisha wale watoto kucheza mpira, kuwafundisha yani michezo ya watoto tu, na sasa kufundisha mbali ya timu watoto kucheza mipira under age ile kuanzia miaka 12 mpaka wadogo wa miaka 3 anaanza kufundisha huyo kijana. Au kijana amefanya mzuri sana, maana vijana wameendelea sasa. Hata unacheza na vijana wakubwa kualiko na wanawafunga. Kijana mwenzake ambaye humsaidia kwa kujitolea humpigia picha na kumpangia ukumbi wake wa kijamii. Anawapa mafunzo mashujaa wa kesho kama kijana huyu ambaye kwa upande wa wavulana ni captain. Hii zoezi ya leo ilikuwa vizuri. Mimi nataka tu tuwe na mpango wa stadium yetu, pia tutaweza train wenyewe na pia basi yetu tu, kama tutaka kwenda game mahali tutapanda. Kuna changamoto pia ambazo anakabiliana nazo. Kutokana na hizo, tatizo la mahala pa kufanyia mazoezi lipo. Nilikuwa na watrainisha usubuhi na saa 8, lakini sasa ikafika ile mazoezi ya saa 8 ikawa ngumu kwa kuna kiongozi hapa mtaani ambao pia ana cheo kikubwa katika michezo. Akaleta vijana hawa wakubwa, vijana wa miaka 28, vijana wa miaka 27, 25 waje wachezee hapa. Sasa ikawa wameingilia ile mazoezi yetu wakatuvuruga. Lakini saa mimi sikutaka ubishi na nikaamua tu kutoa vijana wangu kuweka kando, ambayo ni changamoto kwa saizi ya watoto. Ikifika jioni mtaona wakirandaranda huko mitaani. Wao hulazimika kufanya mazoezi pia katika ufuo wa bahari wa Chuda. Huku mandhari ni ya kupendeza. Kuna hewa safi na maji yanapokuwa yamekupwa. Wakati wavuvi wa mchana wanapokuwa wakitega nyavu zao, wao hupiga mpira hapa. Ukitaka kujua uhondo wa ngoma, ingia ndani ucheze. Vijana hawa wakakamavu wakanipiga chenga nyingi sana. Ama kwa kweli wamekula zoezi sihaba. Naam, asante sana mwanahabari wetu Lorani Kalu kwa makala hayo. Kwenye mtandao wa Facebook namuona hapa Enos Omodhi following TV47 news at 7 p.m. Koskie Yator watching from Majengo Kanamai Kilifi South. Na mwingine anafahamika kama Kipiegon Yator watching live from KCO. Mungai wa Matunda Zimmerman watching from Zimmerman. Eunice Adhiambo na fuatilia taarifa za Upeo wa TV47. Mtazamaji, zidi kusema nasi. Nambari yetu ya rafa ni 22047 na kwenye Twitter ni @TV47KE. Tovuti ni www.tv47.co.ke. Kwa sasa tuchukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali.
Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongee zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Nitajua nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444 utunukiwe Credo double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Oh, hi. It's not what you're thinking. It's a cup of coffee. Coffee, movie. Together, coffee with movie. Every Sunday, 8 p.m. on TV47, where we bring you interesting, enticing people. Well, we've concentrated on musicians. Yeah. Yeah. Producers. So now I manage, because telemanagement and events management, I think was my passion. Right about now, we want to go beyond to the counties and to other countries. Out here, let the sun stand still like Joshua time for 3 hours, but this time for only 1 hour. We bring you coffee with movie, interesting, enticing guests. Out here, tunaweza anza tuna Mombasa, Kisumu, Nakuru, twende Uganda, Magufuli Land, TZ, you never know. It is coffee with movie. Jua unaweza enda sasa. Okay. Before the markets open, farmers begin their day, each with the desire to produce the best. But how can they increase the numbers, maintain the standards, Aitoi ile garlic inafaa itoi, that standard garlic. reduce the cost, we spread our risk, and yet remain the best? Kilimo Diaries, every Sunday when the clock hits 7:30 p.m. The story continues to unfold. The race to win Abel's heart continues. Huyo mwanamke ataniona, Abel is mine. Mwanamke mgani, ni nani huyo na nini mbaya? The betrayal. Manze chinja huwa hakuna blanda sasa ndio huyo yule madam pale hivi sasa. And the secrets. Jenny, si nikwambia napenda Abel. Nampenda tena sana. Nashindwa venye nitaanza. Lakini nashindwa nitaanza aje. Usichekeshe. Plan ya siri every Saturday at Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kusukuma gurudumu. Siku ya Aprili 25 ni siku ambayo ulimwengu huadhimisha siku ya malaria duniani. Lengo la maadhimisho ya mwaka huu ikiwa ni kupunguza kiasi cha visa vya malaria vinavyoripotiwa kote ulimwenguni. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Zainab Mohamed, uvumbuzi wa chanjo ya malaria iliyo na nguvu ya 77% dhidi ya ugonjwa wa malaria ni chuo kikuu cha Oxford huenda likawa ndio suluhu litakalokuwa likitafutwa kwa miaka mingi ili kuwezesha kuangamiza ugonjwa sugu wa malaria. Hii ni familia ya simba wakiwa nyumbani kwao kijijini Kadipo, kaunti ya Homa Bay. Familia hii ya watano ikionekana kuwa na ucheshi mno. Hata hivyo, familia hii kama familia nyingi katika mojawapo ya kaunti yenye visa vingi vya malaria nchini imeshuhudia athari ya moja kwa moja kutokana na ugonjwa hatari wa malaria. Cheryl Asimba mwenye umri wa miaka 23 alikaribia kupoteza maisha yake akiwa na umri mdogo wa miaka 17 alipokuwa na ujauzito wa miezi 7. Cheryl anasimulia kupata maumivu yaliyofanana na yale ya mwanamke anayekaribia kujifungua. Asiyojua wakati huo ni kuwa alikuwa na ugua malaria. It really affected me during my pregnancy. Yeah, some years back in 2013, I was pregnant. Then before the 37 weeks of delivery, before my 9 months, I fell sick. And the first thing we suspected was like I had labor
premature labor or something. So when I was rushed to the hospital, the doctors found that I had strong malaria, and if it were not for their help, I could have lost that baby. Cheryl akiwa ni mwenye bahati ya mtende, kwani aliponea kifo kwa karibu licha ya kuugua malaria. Malaria ikiripotiwa kusababisha asilimia kubwa ya maafa kati ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 na wanawake wajawazito. Even after that delivery, I had some experience with my daughter also, because most of the time she could fall sick, rush her to the hospital even in the middle of the night, get treated, then we get back. Hata hivyo, Goreti Atieno Simba, mamaye mzazi Cheryl, anasema kuwa nyanya yake Cheryl hakuwa na bahati kama ya mjukuu wake, kwani ugonjwa sugu wa malaria ulisababisha kifo chake. My mother-in-law, she was sick at home and she was taking some drugs, and when the condition got worse, we took her to the hospital where she was diagnosed to be having malaria. She was given anti-malaria and we came back home, but the malaria was so severe and she could not make it. We lost her in 2019. Familia hii ikiwa ni moja tu kati ya familia nyingi duniani na hasa barani Afrika zilizopoteza baadhi ya wapendwa wao kwa ugonjwa hatari wa malaria. Daktari Nekoe Otsiula, mkurugenzi msimamizi wa ugonjwa wa malaria katika kampuni ya dawa ya Novartis, anasema kuwa mambo yalibadilika alipolazimika kumtibu mwanawe mchanga baada yake kuugua malaria, kutoka daktari mwenye kushughulikia wagonjwa wake hadi mama mzazi na mwanawe mgonjwa. When my daughter had just joined nursery school, and we lived in Kisumu at that point, she contracted malaria. And she went from being completely well, we were playing and washing the car, to being completely tired. I couldn't wake her up. And of course I panicked. I ran to see my daughter's doctor. And he did some tests and found that she had malaria. And my child had to be admitted to hospital for a week. And thereafter, for a week, I had to stay at home and look after her. And so I suddenly went from this doctor who's diagnosing malaria in other people's children to this mother who's looking after my own child who now has malaria. It was very traumatizing, knowing the effect that malaria can have. Malaria is a disease that potentially can kill. And every minute, I hoped and prayed that my daughter would get better. Kulingana na Daktari Nekoe, malaria imesalia kuwa kati ya magonjwa 10 sugu yanayosababisha vifo nchini. Malaria remains a very important cause of outpatient visits. About 1 in 6 people who go to be seen in hospital are treated for malaria. For 2018, this translates to about 10 million people, a bit over a third of whom were confirmed to actually have malaria. Takwimu kutoka Shirika la Afya Duniani zikionyesha kuwa jumla ya visa milioni 229 vya malaria vimeripotiwa duniani kufikia sasa, huku watu 409 wakiripotiwa kufariki na ugonjwa huo. Daktari aidha anasisitiza kuwa changamoto kuu katika matibabu ya malaria ni utumiaji wa dawa na wagonjwa wengi kabla ya kufanya upimaji rasmi hospitalini. People take all sorts of fevers to be malaria, and they go ahead and get an anti-malarial without any diagnosis. And not all fevers are malaria. And in fact, if you look at it this way, if you deny somebody with a fever, if you go ahead and treat somebody with a fever with malaria, you deny them a diagnosis. So that's one of the biggest challenges. The second thing related to the first is that when we go to the chemist and buy over-the-counter anti-malarials, we run the risk of driving resistance. And that's a serious issue in terms of malaria control, can come back and impact our ability to control malaria.